Hi, hello to everyone naman guys. So, for today's video guys, ayan. So, mag-aayos kami guys ng aming Despa na Asahi, ang brand. So, ayan guys. So, shout out guys to all my members, viewers, supporters, and all my white friend, my teammates, my team Popo, my team Game Gala, and all earning application guys. So mega love shout out guys sa ating lahat. Lalo na guys sa aking Tita Pearl, Mama Lia, Mami Joyce, kay Latsukiram Bicolana, ayan, kay Sislin, ayan. So, ayan guys. So, minamadali ko na siyang guys dahil matyagang ina-assemble or pinipix ni Habi yung electric pan guys. So, ayan guys. Mahabang kwento yan guys. Nahulog yan guys na electric pan. Nagkalasog-lasog yan guys. As in talaga, basag yung kanyang ulo ng electric pan. Tapos yung wire, nagpaputol-putol guys. Sa hindi sinasadya guys. And then, ayan guys na pinakatakip niya guys. Nag-crack yan. Tsaka, matyaga niya guys na naidugtong. Ayan. So, ngayon guys, okay na siya. At para guys, mag-stand ulit, may dinikit siya guys na pandikit yung parang sa plastic talaga na hindi siya mahuhugot ulit. Ayan. So, talagang dikit na dikit siya guys. Ayan. Molding ang tawag doon guys. So, ayan guys. So, ayan. Pinagtyagaan niya talaga guys na idugtong at i-fix yan na Despa namin guys. So, yan po muna ang aking ma-share for today's video guys. Ayan, dahil medyo busy guys. Ayan, so, ayan guys. So, hindi ko na pinaisa-isa guys na patingnan pa sa inyo guys. Basta nag-video lang ako guys at in-upload ko. Ito na nga guys. So, maiksi lang ito guys. Ayan. So, matyaga talaga siya guys mag-ayos ng mga gamit-gamit na may sira. So, ayan na nga guys. So, malapit na yan guys matatapos na guys.
So that is guys for today's video. Ayan. So ayan na guys. So na-stand na guys at naidikit niya na guys. So ang ginawa namin guys, one day namin na dinikit siya at para talaga na makita namin na hindi na siya mahuhugot or mababali guys. Ayan guys. So ayan. So, thank you for watching guys. See you on my next video. God bless. Bye.